So we are at the final leg of the topic of SQL. I think we'll be done by today's session, and after that we'll move on to the task of discussion regarding uh, which have more to do with design and architecture and so on. Acha, more on that later. But for now, yeah. So far we've looked at a lot of complex data retrieval techniques or data retrieval commands. Now, like another category of those types of command where you would have to combine multiple queries into one. For example, this query, what it's looking for, take a look at what this query is asking us to do. We are supposed to show a list of uh, customers who have purchased the largest quantity for a given line item, and also at the same time a list of customers who have purchased the smallest quantity of for any line item. All right, so basically for any in any order, let's say the ordered quantity for a customer, the customers who have the largest ordered quantities, as well as a list of the customers who have the smallest quantities. See, the problem here is that if you were to write a command to return a result which would list the customers who have purchased the largest quantity of a certain product, you would have to use the max function. But can you do max and min at the same time? No, you can't. আমি যদি সব থেকে বেশি অর্ডার করা হয়েছে কোন একটা কোয়ান্টিটির এমন কাস্টমারগুলো লিস্ট দেই, অপোজিটটা একই সাথে কিভাবে দিব? একই কোয়েরিতে। একই কোয়েরিতে what we're looking for are two opposite things. List of customers who have done two opposite things in the same query. So we can't have that. But the query is indeed asking us to return the result in the same view, in the same table. So for that purpose, we have something called union. So how SQL union works is basically this query, the query before the union command, that query will be executed. You have a result. And then the query after the union command is also executed. And then the two results of the two separate queries joined by the union command, the two results are combined together and returned as a single view. Right? So what the first part of this command is going to do is return a list of customers, basically, a list of details of the customers who have ordered the maximum number or the maximum number, the maximum quantity for a certain product. All right. So let's see how this works individually in our query tool. Yeah. So if we were to look at just this command first, if we were to look at this command first only, see here, it returns the details of the customer who has ordered the largest quantity for any order line item. Order line যে কোনো একটা আইটেমের জন্য largest quantity যে order করেছে. All right. As you can see, first the inner query will be executed as usual. So from the order line table, what is the max order quantity value? That will be fetched. And then after joining the customer table with the order table with the order line table, এই তিনটা table join করার পরে এই যে max order quantityটা কোন অর্ডারে প্লেস করা হয়েছিল, ওই অর্ডার আইডিটা কোন কাস্টমার প্লেস করেছে, এভাবে করে তো আমরা কাস্টমার ইনফরমেশন ট্র্যাক করতে পারি, তাই না? ফার্স্ট আমাদেরকে সিম্পলি বের করতে হবে অর্ডার লাইন থেকে ম্যাক্স অর্ডার কোয়ান্টিটি কোনটা। After finding that value, that quantity has been ordered in which order or which orders, এই জিনিসটা আমরা বের করে নিতে পারি। এবং সেই অর্ডার অথবা সেই অর্ডারগুলো which customer or which customers have placed that order, we can find out. As you can see, this one customer has placed an order for 10
uh, copies of a certain product, right? And that is the largest quantity. Now, if we were to do the opposite, show a list of customers who have ordered the smallest quantity, let's say, তাহলে আমার কি করতে হবে? এই জায়গাটা কোন জিনিসটা চেঞ্জ করতে হবে? Simply max এর জায়গায় Minimum. the main function. As simple as that. So order line table যেটা ওখানের মধ্যে minimum ordered quantity কোনটা? Minimum ordered quantity. কোন একটা স্পেসিফিক প্রোডাক্টের জন্য মিনিমাম অর্ডার কোয়ান্টিটি, যে কোনো প্রোডাক্ট হতে পারে, বাট বেসিক্যালি কোন একটা অর্ডার দিয়েছে উইথ মিনিমাম অর্ডার কোয়ান্টিটি। হোয়াট ইজ দ্যাট মিনিমাম অর্ডার কোয়ান্টিটি? অ্যান্ড এই অর্ডারটা কে প্লেস করেছে, সিম্পলি এটার ডিটেলস আমরা জানতে চাচ্ছি। সো মিনিমাম অর্ডার কোয়ান্টিটি কোনটা, অ্যান্ড এই অর্ডারটা মিনিমাম অর্ডার কোয়ান্টিটি, এই অ্যামাউন্টটা কোন অর্ডার অথবা কোন অর্ডারগুলোতে প্লেস করা হয়েছে, অ্যান্ড হু প্লেস দ্যাট অর্ডার or those orders, the details of those info of that person. There you go. So these two customers placed an order where the amount of products they ordered for a certain product is just one. Just একটা করে order করেছে, and that is the minimum amount placed by two customers. All right, these two customers. Now, the query is asking us to show this result and this result in the same table. কিভাবে করতে পারি? Can you think of any way where you can combine max and min in the same query? এই যে একই এরকম একটা সেম কোয়েরিতে আমরা ম্যাক্স আর মিন একসাথে কম্বাইন করতে পারবো। ক্যান ইউ থিঙ্ক অফ দ্যাট? জয়েন করে দিব। জয়েন করে দিলে হাউ উইল দ্যাট ওয়ার্ক? মানে কি জয়েন করবা? Man, There is no join yeah. to outer, like even if we join it, we join the columns, right? Mhm. Not the rows. No, we don't. We don't join the very good. Yeah. So when you join, you have to understand that you're not, you can't really do like একটা টেবিলে একটা রো, একটা টেবিলে একটা রো মানে পরপর জয়েন করবে। It doesn't work like that, right? So you join column from one table with the column of another table like that. And the dimensions have to match as well. Remember, when it comes to join, dimensions have to match. And নতুন রো অ্যাড করা হয় না whenever we join, right? Either way, how will join help out in this situation? এই সিচুয়েশনে জয়েন কিভাবে হেল্প করবে? একই কোয়েরির ভিতরে আমি ম্যাক্স আর মিন কিভাবে ফেচ করব? হাউ ডু আই ডু দ্যাট? এই যে কন্ডিশনটার কথা চিন্তা করো, ঠিক আছে? এখানে কন্ডিশনটার কথা চিন্তা করো। How are we getting the details of the customer? This condition, take a look at this condition, where ordered quantity is the max ordered quantity. The customer who placed an order where the ordered quantity is the max ordered quantity. At the same time, যে কাস্টমারটা মিন অর্ডার কোয়ান্টিটি প্লেস করেছে, ও মিন অর্ডার কোয়ান্টিটি অর্ডার প্লেস করেছে, ওই কাস্টমার ইনফরমেশন আমি কিভাবে আনবো? ক্যান আই ডু অ্যান অ্যান্ড হিয়ার? নো, আই ক্যানট। অ্যান্ড দিয়ে তো কাজ করবে না। একটা কাস্টমার একই সাথে has to satisfy this condition as well as the min order quantity. Both conditions cannot be met, can it? Order quantity at the same time, max value, min value একসাথে কিভাবে হতে পারে? Can order quantity, can a single order quantity be two different values at the same time? No. So and আমরা ইউজ করতে পারবো না। I'm talking about basically যে আমাদের তো মেইন চেঞ্জটা এই জায়গাটাই, যে একটা ক্ষেত্রে আমরা অর্ডার কোয়ান্টিটি ম্যাচ করছি ম্যাক্স অর্ডার কোয়ান্টিটির সাথে, একটা জায়গায় মিন অর্ডার কোয়ান্টিটির সাথে ম্যাচ করছি, তাই তো? মিন আর ম্যাক্স একই জায়গায় আমি কিভাবে রাখবো? সিম্পলি এটাই তো করা যাচ্ছে না, তাই না? হাউ ডু আই ডু দ্যাট? We can't do that. Right. And if you Yes, were to ma'am. join, what would be the join condition? Join conditionটা কি হবে? কিসের বেসিসে জয়েন করবা? কমন ডোমেইনটা কি হবে? মানে if you're, let's say, maybe something you're suggesting, I'm guessing, is that এই টেবিলটা একটা ডিরাইভ টেবিল হিসেবে রেখে দিব, তারপর আরেকটা মিন টেবিল যেটা ওটাও ডিরাইভ টেবিল, দেন জয়েন করবো দুটোটা টেবিল। Even if you try to do that, based on what common domain will you join? You cannot do that either. Union is actually a type of join which doesn't require any join condition, but what you guys are talking about, the conventional join, the SQL join that we've seen so far, that won't work. Join condition ta ki hobe? It won't work. Yeah. Ma'am, Yes. if I was a bit crazy, then I could transpose the table. Is it possible in SQL?
SQL এ ট্রান্সপোজ আমি কখনো করিনি। I'm not sure ট্রান্সপোজ করা SQL এ ডিরেক্টলি করা যায় কিনা, বাট ট্রান্সপোজ করা লাগলে আমরা হচ্ছে গিয়ে আমাদের 4th জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ বা ব্যাকএন্ডে যে লজিক আছে ওটা দিয়ে হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসগুলা হ্যান্ডেল করে থাকি আর কি। ঠিক আছে? বাট হ্যাঁ, ট্রান্সপোজ করতে পারা উচিত। বাট মানে there is no transpose function, let's say. Alright? Transpose function বলতে কোনো কিছু নেই। But you can like work with এই ধরনের কোনো একটা কোয়েরি বানিয়ে you can do that. Alright? But even when you want to transpose, you would have to use union in some way or the other. Union use করে transpose করতে হবে। But আমাদের transpose টাইপের কোনো কিছু এই ধরনের কোনো কিছু করতে গেলে usually আমরা backend দিয়ে এটা হ্যান্ডেল করে থাকি। SQL দিয়ে এত কমপ্লেক্স কিছু হ্যান্ডেল করি না। And SQL doesn't have a transpose function as far as I know. You can look it up nonetheless. Acha. So yeah, here there is no simple way to do it. ম্যাক্স টার্মিন আমি একসাথে কম্বাইন করতে পারবো না। আমার এখানে কন্ডিশনটা কাস্টমার ডিটেইলস পাওয়ার জন্য কন্ডিশনটা হচ্ছে গিয়ে অর্ডার কোয়ান্টিটি হ্যাজ টু ম্যাচ দ্য ম্যাক্স অর্ডার কোয়ান্টিটি, and at the same time order quantity cannot, if it's the max value it cannot be the min value at the same time. দুটো ডিফারেন্ট ভ্যালু তো হতে পারবে না। আমি যদি or দিই on the other hand, order quantity is this or that, মানে এই জায়গাটা যদি কন্ডিশনটা এরকম দিই যে and this condition order quantity can be this or order quantity can be the min value. In that case, we could get a result, but it wouldn't be as well defined as this result. Let's see what we would get there. See here, either we'd have to get rid of this completely, this part, quantity, because as you can see here, this is definitely not correct. Largest quantity সবগুলোর মধ্যে দেয়া আছে, that's definitely not correct. Either we'd have to get rid of this, or even if we did get rid of this, then we have this here, still not as readable as our previous solution, where we don't really know ordered quantity, which one we are assigning as what, right? So the previous solution that we had, this one, here remember that we're also assigning a new column in the result table, the value of which also we are assigning, right? So এখানের মধ্যে দেখো this part, take a look at this part, what we're doing here. So we are creating a new column in the result table. নতুন টেবিলে result table আমরা একটা নতুন column create করছি named quantity, and the value of that column is simply largest quantity, to denote the fact that we are listing the information of the customer who has placed the order for the largest quantity. As simple as that. And when we use the min function, in that case we'll use smallest quantity to clarify, to make it very readable and very clear that okay, this is the details of the customer who placed an order for the smallest quantity, to make that clear, to make that distinction. But you cannot do that using or, can you? If you were to use or here, এটা যদি এই জিনিসটা যদি আমি or use করে করতাম, we cannot really do that. We cannot really do that, as you can see here. All of them would be smallest quantity. You would find a way, I'm sure you can find a way to differentiate between which one should be large quantity, which one should be smallest quantity. You can use a combination of case. SQL comes with case, which is similar to our if-else scenario. However, that would make it even more complicated, all right? Even more complex. You'd have to completely get rid of that column to keep it simple. Another way out is to simply use the union command. So how the union command works is that it will combine these two tables, these two result tables, as long as the number of columns match. The number of columns in the column definitions, as long as they match, the two results will be combined together, right? So if we were to execute this here,
you were to execute this one here, now this works. Oh, sorry, I'm not sharing this tab. So yeah, if you were to execute this command here, now this works. What happened was that a query tar result data or a query tar result data, the max and the min function, simply a দুটার result হচ্ছে গিয়ে একসাথে দেখানো হচ্ছে. So the rows are juxtaposed between each other, one after the other. So you can do that using the union SQL command, as long as this part matches. Have this as the same thing in the same position. Customer name, order quantity, quantity here as well. Notice that for the second command, we haven't specified that this is going to be as quantity. Why is that? Because we've already created an alias here. এখানে already একটা alias create করে আমি already দিয়ে দিয়েছি যে এখানে একটা নতুন column আসবে. So এই পজিশনে যে ভ্যালুটা আসছে এটা by default it will go to this column. Following the syntax of the previous command, quantity is in the 4th position. So second command is select clause, whichever value we have in the 4th position, that will by default go under quantity. All right. And the rest of them, as you can see, the column definitions in the corresponding positions, they match. The column, the dimension as well matches. The only thing the union command is doing is basically prothom command result আর second command result একসাথে করে আমাদেরকে দেখাচ্ছে, row গুলোকে attach করে দিচ্ছে, ঠিক আছে? So that is the purpose of the union command. So whenever you have a scenario where it seems that it's either impossible or it's going to be very difficult to return the result of the query, because let's say the query has 2 different parts in it. কোয়েরিটা দেখে যদি এমন মনে হয় যে কোয়েরিটা হচ্ছে গিয়ে দুটো ডিফারেন্ট পার্ট আছে, দুটো ডিফারেন্ট পার্ট আমাকে আলাদাভাবে এক্সিকিউট করতে হবে, 2 different queries. Whatever the query is asking for, it requires 2 separate set of commands. And whatever the query is asking for, we have to combine the 2 results into one. If that's what you have to do, you should think of union right away. All right. There are other ways to do it for sure, but union is one of the simpler ways to do it. As simple as that, দুটো different query result আমি combine করে এক জায়গায় দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? Now let's try an example from the pubs database, all right? So that when to use a union, how to use a union, we get a better sense of it, all right? So, right. Okay. Right. Okay, so take a look at this query here. This is the one that we want to work with. This is the command that we want. You're not sharing. All right. Okay. Yeah. This one. This is the command that we want to work with. All right. Once again, take a look at your pub schema. Take a look at the query, whatever it's looking for. Yeah. And let's figure out a way to work with it. We want to return a list of all Bangladeshi authors and employees who work in Bangladeshi stores. All Bangladeshi authors and employees who work in Bangladeshi stores. Bangladeshi authors আমরা কোত্থেকে পাবো? Authors who are Bangladeshi, where will we find their information? Author table. Author table, very good. Employee information কি কোথা থেকে পাবো? Employees who work in Employee Bangladesh. table. Employee table. Completely দুটো আলাদা জিনিস। Author table আর employee table কে জয়েন করার কি কোনো কমন ডোমেইন আছে? তোমাদের যদি ফার্স্ট ইনস্টিংক্ট হয় যে জয়েন করব, think about it. Think about the author table. Think about the employee table. Author table আর employee table জয়েন করার কোনো কমন ডোমেইন আছে? কোনো কমন কলাম আছে যে কমন কলামটা ইউজ করে আমরা দুটোকে জয়েন করতে পারবো? ইনফ্যাক্ট এই কোয়েরিতে author table আর employee table কে জয়েন করার কোনো রিজন আছে? সিম্পলি আমাকে বলছে বাংলাদেশি সব অথরের লিস্ট দেখাও, আর যেসব এমপ্লয়ি বাংলাদেশি স্টোরে কাজ করে তাদের লিস্ট দেখাও। আর দ্য টু ডিমান্ডস রিলেটেড ইন এনি ওয়ে? বাংলাদেশি অথরের সাথে এমপ্লয়িজ হু ওয়ার্ক ইন বাংলাদেশি স্টোরস তাদের কোনো সম্পর্ক কি আছে? ইজ দেয়ার এনি রিলেশন বিটুইন দ্য টু? No, there isn't.
So how can we make it work? একই সাথে যদি দেখাতে পারে বাংলাদেশি অথর and employees who work in Bangladeshi stores, তাদের মধ্যে তো কোনো সম্পর্ক নাই, অথর আর এমপ্লয়ির মধ্যেই কোনো সম্পর্ক নাই. There, as you can see, there is absolutely no foreign key primary key references between author and employee, as there shouldn't be, right? So how do we make that work? Simply এরকম একটা সিনারিও যখন দেখবো, সবসময় বাই ডিফল্ট যে জয়েনের কথাই চিন্তা করতে হবে, নট নেসেসারিলি, রাইট? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশি অথরের লিস্ট দেখাতে বলছে, এটার জন্য কমপ্লিটলি একটা সেপারেট কোয়েরি. এমপ্লয়িজ হু ওয়ার্ক ইন বাংলাদেশি স্টোরস হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ দিস, এটার জন্য একটা কমপ্লিটলি সেপারেট কোয়েরি. আমরা কি করব, এখানে আমরা ফার্স্টে আলাদা আলাদা কোয়েরি গুলো লেখার চেষ্টা করব. টু শো আ লিস্ট অফ to show a list of Bangladeshi authors, let's try and write a query first. Just to show a list of all Bangladeshi authors, let's do that. This is our pub schema. Once again, we need all the details of the Bangladeshi authors. As you guys recommended, we will go to the, let's say, the author table. And then what? What do we do then? Select all from author table, TBL author, where Country is country Bangladesh. equals As Bangladesh. simple as that. Very good. Yes. So, from which table once again? From the author table. TBL author. Remember, that's how we think about it. It's easier if you think about it that way. First, you need to figure out from which table. TBL author table. Fine. Let's use an alias here. Select what and where what. So we are trying to return the details of Bangladeshi authors. So the country value has to be Bangladesh. That's what you're talking about. And we want a list of all the authors, so we can just use the author name. I think it was AUF name, right? Right. So that's the command for this part of the query. What about this part of the query? The same except TBL employee হবে. From which table, first of all? The employee TBL table. employee. Okay, very good. The employee. And what are we trying to return? A list of all the employees. Employee দেখি F name name আছে? F name only. Yeah, Yes, ma'am. just simply F name only. Let's do this. Let's do that. Okay, yeah, right. So okay, list of employees as in তাদের নামগুলো সব রিটার্ন করলাম. Where what? E dot country equals Bangladesh. E dot country equals Bangladesh. It's the store. It's where the employee works. So we have to join it with the store. Good point. So once again, guys, employee relation this country value, what does this represent? This employee Home country, not the country where they work. The home country of the employee. Home country. What is the query looking for? Who work in Bangladeshi stores? Who work in stores that are located in Bangladesh? Who work in stores that are located in Bangladesh? Okay. So we have to join basically in from. That's right. So what do we have to do here? TBL store. Do we all understand why this is happening? See here, employee মধ্যে যে country attribute আছে, আমরা এটার উপরে conditionটা বসাচ্ছি. But that's not going to work because this country
attribute in the employee table or the employee relation represents the home country of the employee, not the country where the employee works, or not the country where the store is situated in which the employee works. So ওটার জন্য আমার কি লাগবে? First of all, we need the Bangladeshi stores, right? আমাদেরকে তো বলছে stores that are situated in Bangladesh, stores that are located in Bangladesh. So to get the stores that are located in Bangladesh, which table do we need to go to? TBL store. TBL store, very good. TBL store এর মধ্যে we can see that there is a country column. What does this country column represent? The country in which the store is situated. So TBL store এ গিয়ে যদি আমি countryর উপর একটা condition বসাই যে TBL store dot country যেটা TBL store এর ভিতরে যে countryটা ওই countryটার value হতে হবে গিয়ে বাংলাদেশ, then I get all the Bangladeshi stores. And from there, if I can get the store ID, then what do we need to do? Simply check whether the employee store ID matches the store ID of those stores which are located in Bangladesh. Right? So let's try and write this command then. Now that we have the logic figured out. How do we do this? TBL store. I guess S. Yeah. Then we have to change where to on. Yeah. So S dot country. Oh, on it should be like I think the store ID. So E dot store ID equals S dot store ID. Right. So we are joining the employee table with the store table based on this join condition. Taito employee table, we know that there is a foreign key store ID which is referencing the store ID primary key of the store table. ভালো কথা, এই দুটাকে জয়েন করলাম। জয়েন করে আমি কি দেখব? E dot country equals to Bangladesh. Is that what we're going to look for? S dot country. S dot country is equal to Bangladesh. Very good. Employee table or store table ke first of all join করলাম। And wherever the store ID matches, the employee store ID has to match with store ID. And then we have to check whether the country value is Bangladesh or not. For the store, by the way. এই জায়গাটায়, instead of S, if you were to do E, just this small thing would completely make your command return the wrong result. Just this small thing. Because that's not what we want. We are looking for the store that is located in Bangladesh. So S dot country, right? S dot country has to be is equal to Bangladesh. Okay. Okay. So everyone happy with this query for the second part? Semicolon. Right. Yeah. No, you have to include that for sure. Number OSQL. Yeah. So pretty much that, right? For the second or for the whole? No, for the second part. Now, this is a separate command. This is a separate command. What do we have to do now? We have to combine the result of the two. Union করতে হবে। ঠিক আছে? However, when we do this, can we do this anymore? As author, as employee. Think about it. Remember, the column names cannot be different. Yes, exactly. Very good. So this has to be simply name. This also has to be simply name. As simple as that. And then we can add another column, like the largest quantity, smallest quantity. কি করতে পারি আমরা এখানে বলতে পারি author name. Author অথবা author লিখতে পারি. Right? As say designation or work or something like that. It's a designation.
And then here, what can we do? Simply provide the value. Simply store employee. এই জায়গাটায় আমরা অ্যাজ দিয়ে কোনো কিছু ভ্যালু প্রোভাইড করছি না কেন? Why aren't we doing that here? So the implied না লাস্টের ওখান থেকে That's right. From the first command, we've already assigned the name of the column. প্রথম কমান্ডের সিলেক্ট ক্লজে আমরা কিন্তু কলামের নেমটা অ্যাসাইন করে দিয়েছি, designation. So we shouldn't Why do not that here. for name as well? Come again? Yeah, Why you can not do that this as well. one? Yeah, no, you don't need to do this at all. Yeah, for name as well, you can do that. You name it or no, you don't need to use the alias. You shouldn't use the alias actually once again. Simply, this would do. You shouldn't use the alias once again. This would do. So yes, for both cases actually. So first select clause is prothom, in the first position, the column that I'm passing, that one has been assigned a name. And etar moddhei second command select clause first position je value ta ache ota automatically name er under ei jabe. Then also prothom command select clause ami second column er naam ta already assign kore diyechi, designation. Similarly, second column er select clause second position je value ta ache ota automatically designation er under ei chole jabe. ঠিক আছে? That's how it will work. Okay? Now then, let's try another union, shall we? Let's try a trickier one. Okay. Let's try something that's tricky in the sense that it's seemingly simple, but not quite. Let's try this one. Show a list of all employees who work in Bangladesh. Let's try this one. Simply want to see a list of all the employees who work in Bangladesh. How would we do that? All the Isn't it just employees the who last work in query? Bangladesh. So just the last query you're saying. So just this part then. That should do. Yes? Does everyone agree? Will this do? Is that going to be enough? No. To return a list of all the employees who work in Bangladesh? Well, obviously the E thing. Oh no, sorry, it's still missing. Actually, let's just forget about this part. Never mind. I'll check about this. Yeah. Okay, fine. Now this is all good, right? Like employees work in a store, and the store has the country, so that's what we're doing. Okay, so but is Shafayat the only student who's attending this class? Shafayat or Fahim or Nusrat? What about the rest of you guys? What do you guys think? because it seems fine. I can't really see why this wouldn't work. This last time I the didn't work say it was- wouldn't work. Yes, ma'am, it seems fine, I think. I didn't say it wouldn't work, but it wouldn't work. Now I'm saying it. Okay. So yeah, why it wouldn't work is because take a look at the employee relation. Once again, take a look at the employee relation. Take a hard look.
Try and figure out if we have done enough. We want to return, once again, we want to return a list of all employees who work in Bangladesh. All. Do all employees work for only stores? Publisher ID as well. No. No, they don't. There are employees who work for publishers as well. Employees who work for publishers as well. What we are doing here, we're only returning the list of employees who work for Bangladeshi stores. That is, we are returning only a list of store employees who work in Bangladesh. We're not returning the list of all employees who work in Bangladesh. We're returning only a list of store employees who work in Bangladesh. শুধুমাত্র স্টোর এমপ্লয়ীদের ডিটেইলস রিটার্ন করছি, বাট পাবলিশারদের জন্য কাজ করে এমন এমপ্লয়িও তো আছে। So that's the interesting thing about this part. There is store ID, there is pub ID, both of them. What does that mean? It means that some employees work for stores and those employees have a store ID referencing the store that they work for, and some employees work for publishers. Those employees have a pub ID referencing the publisher they work for. So miss একটা কি null হবে তাহলে store ID Yeah, pub ID seems null. confusing. Yes. So the employees who work for stores, their pub ID would be null. The employees who work for publishers, their store ID would be null. Okay? এরকম assumptions তো ম্যাম লাইক এক্সামে No, exam-এ যাতে এরকম assumption করতে না হয় ওই জন্য তো আমাদের practice session, তাই না? So that we have these things cleared out. যাতে exam-এ গিয়ে exactly এই সিচুয়েশনটা না হয়. That is the purpose of these sessions. So yeah. Now do you get it? Why this won't work? Because there are employees who work for stores, there are employees who work for publishers. Employees who work for stores do not work for publishers. Employees who work for publishers do not work for stores. Be happy that we are not creating a situation where there could be employees who work for both. There couldn't be. We can assume. It's safe to assume. And we can keep it simple. Just assume that If- there are no employees who work for both at the same time. if it's both we can just do the or statement, right? How would you differentiate between who's just a store employee, who's just a publisher, publishing house employee, and who's both? How would you differentiate? I mean, we weren't asked to differentiate, were we? No, technically you weren't asked to differentiate, but you should, in the sense that, acha, let's try and write the query first. So think about it. If you were to write the command without using union, order situation ta to ashbe jodi union na use kori, tai na? Union chhara jodi command ta likhte jao, parba kina eta ekটু দেখো, ঠিক আছে? Let's try and see that. Why? Because in order to get the store ID of the stores which are located in Bangladesh, we need to join the employee table with the store table, তাই না? নাকি? In order to get the pub ID of the publishing houses which are located in Bangladesh, we need to join the employee table with the publisher table, তাই না? Yes, ma'am. So how do you join with an or condition? Sorry, or operator. Or use করে কি join করা possible? I meant or in the where clause. So what? আচ্ছা, first try করো, মানে আমরা আগে এই কমান্ডটা লেখার চেষ্টা করি, ঠিক আছে? Let's try and see if we can do that. Okay. Right. So store employee information পেলাম। এই একই জায়গায় আমরা ট্রাই করব এখন পাবলিশার এমপ্লয়ীদেরও ইনফরমেশন পাওয়া, ঠিক আছে? Let's make this easier. The easier syntax, let's go for that one. কমা দিয়ে করি, আর এই সব কিছুই হচ্ছে কি দরকার হলে বেড়ে রাখলাম, ভালো। ওকে, এখন দুটো টেবিল জয়েন করছিলাম, এখন আমরা যদি এখানে টিডিএল পাবলিশারও নিয়ে আসি, একটা জয়েন কন্ডিশন লাগবে। কি করবো জয়েন কন্ডিশন? What will be the join condition for that? Publisher table কিভাবে জয়েন করব? What will be the join condition for the publisher table? E dot
pub ID equals p dot pub ID. Yeah, But that, right? it can't be and can See, it? here, this is the thing. And দিয়ে কি এটা কাজ করবে? The employees who have a store ID value, তাদের জন্য আমি স্টোর টেবিলের সাথে জয়েন করতে গেলাম। But then we have an and condition, and operator. That is, this condition must be met as well. এই কন্ডিশনও মিট করতে হবে। Can we do that? So should Employee it be like who outer have a join? store ID value, for them, the pub ID value will be null. So will this condition be met, guys? যাদের pub ID null থাকবে তাদের জন্য কি এই কন্ডিশনটা মিট করা হবে? কারণ পাবলিশার টেবিলে তো pub ID প্রাইমারি কি, can a primary key ever be null? No. So যেসব এমপ্লয়ি পাবলিশারদের জন্য কাজ করে তাদের স্টোর আইডি নাল হবে, যেসব এমপ্লয়ি স্টোরের জন্য কাজ করে তাদের পাবলিশার আইডি নাল হবে। আর যে কোনো একটা নাল হলেই তো এই কন্ডিশনটা মিট করা হলো না। So employees who work for only stores, we won't actually see their data in the result at all. The employees who work for stores, the employees who only work for stores, তাদের ডেটা আমরা রেজাল্টে দেখতেই পাবো না। কেন? Because যেসব এমপ্লয়ি শুধুমাত্র স্টোরের জন্য কাজ করে তাদের pub ID তো null. And since it's going to be null, it won't be able to satisfy this condition. কারণ পাবলিশার টেবিলে null value কোনো pub ID এর জন্য থাকবে না। পাবলিশার টেবিলে pub ID is a primary key, it will never be null. So this condition will not be met for employees who work for stores, because for those employees the pub ID value will be null. And vice versa, the employees who work for pub ID, the employees who work for publishers, তাদের store ID null থাকবে. And if their store ID is null, then those employees will not be able to satisfy this condition. Because store table to store ID is primary key and it will never be null. Now we're using the and operator, as we know is the syntax for join operations. তাই না? Join operation তো and use করে করতে হয় নাকি? So now I think we should completely avoid inner join and go to outer join. There will be null values though. Exactly. If you were to use outer join, those cases ultimately আমার তো কন্ডিশন তো মিট করতে হচ্ছে। আউটার জয়েনে কি হয়? কন্ডিশন মিট না করা হলে সিম্পলি একটা সাইডে রেখে একটা সাইডে নাল ভ্যালু রেখে দেয়। সেখানে কি হবে অ্যাকচুয়ালি? কন্ডিশন যেহেতু মিট করা হচ্ছে না, এমপ্লয়ি ইনফরমেশন রেখে বাকি জায়গাগুলোতে স্টোর বা হোক বা পাব হোক নাল বসিয়ে দেওয়া হবে। ঠিক আছে? বাট আলটিমেটলি কন্ডিশন তো মিট করা হচ্ছে না। ইনার জয়েন ইউজ করো, আউটার জয়েন ইউজ করো, যেটাই করো না কেন, আর দ্য কন্ডিশনস বিং ম্যাট? নো। If you use an and here, the conditions aren't met. And can you use an or here? No, that's not what we can do by the syntax. All right? And use করতে হবে। outer join যদি করো, outer join এ আমরা কি দেই? on এর মধ্যে কন্ডিশনটা বসাই, তাই তো? Yes, ma'am. So এই যে e table, let's say you're saying outer join, let's say left outer join or whatever. And store table on this is what you're talking about, right? Yeah. This is what you're talking about. Left outer join TBL publisher आगे shouldn't there be something That's like is that employee? not that is the join syntax, isn't it? মানে আবার এমপ্লয়ি কেন দিব? আমি তো অলরেডি Oh, এটাকে yeah, জয়েন yeah. করছি। সো এটার সাথে হচ্ছে কি লেফট আউটার জয়েন হবে দিস টেবল। বাট উইল দিস ওয়ার্ক? ওয়ান্স अगेन এখানে কি হচ্ছে, যেসব এমপ্লয়ি গুলো হচ্ছে গিয়ে স্টোরের জন্য কাজ করে না তাদের সব ডিটেইলস আমি অলরেডি নিয়ে আসছি একবার। তারপরে আবার আউটার জয়েন করছি পাবলিশার টেবিলের সাথে। ঠিক আছে? পাব আইডি ম্যাচ করছি, and then once again all the employees will be there. So you will have a lot of repeated information here. A lot of repeated information. Employees who don't work for publishers will be repeated once, will be put in once here,
because of the left outer join, and they will be repeated once again here. All right. So once again, not the result that we're looking for. Even the outer join wouldn't be of much help. All right. It wouldn't be organized for sure, and the result also is not going to be in a format that we are looking for. So what do we do then? Well, I give up. It should be union then. You guys can try it out on your own, when you're like you have the employee information, store information, publisher information, I guess. It doesn't work, ma'am. Like we don't have the store ID. Mhm. And Yeah, you did tell me about that there is no foreign key store. Acha, never mind. Acha. I'll try and see if I can incorporate that. But nonetheless, if you want to try it out, then you can always, like I've suggested, alter table, add the store ID, foreign key, and then insert some values and try it out, right? Anyway, but do you all understand যে এই জায়গাটা এভাবে যদি আমরা সিম্পলি জয়েন করতে যাই, এই কন্ডিশন দোনোটা একসাথে কখনো মিট করা হবে না unless the employee works for both. Employees who work for only stores, not for publishers, তাদের information skip করা হবে. Employees who work for only publishers and not stores, তাদের information skip করা হবে. Only those employees who work for both, their data will be there in the table. And we are assuming that there are no employees who work for both store and publishers. ঠিক আছে? So this won't work. Does it make sense? Guys. Yes. Suhelia, can you hear me? Suhelia, Nasif, Krishanu, Miraj. Does it make sense? Yes, ma'am. It does. Okay, cool. All right. Why it doesn't work? Now, the only other option for us, the straightforward option, এত ঝামেলা না করে simply একটা union করে ফেলতে পারি, ঠিক আছে? So, union করলে আমরা কি করব? Simply এই দুটোকে আলাদা রাখবো. This manner. So, first, select all the employees or get a list of the employees who work for Bangladeshi stores, and then do the same for employees who work for Bangladeshi publishers. All right. So instead of TBL store, what will we have? TBL publisher, right? So we'll have p dot pub id as well. So simply আগে যেটা স্টোরের জন্য করছিলাম এখানে just simply এটা পাবলিশারের জন্য করছি, ঠিক আছে? So we get a list of all the employees who work for publishing houses located in Bangladesh. As simple as that. And let's say we call this as employee name. And then add another column, let's say something like, let's say, store employee. Here as well, you can do the same. Simply, but for the second command, once again, remember, second command is select clause শুধুমাত্র ভ্যালু গুলো পাস করব. ফার্স্ট কমান্ডে সিলেক্ট ক্লজে অলরেডি আমরা এলিয়াস চুজ করে ফেলেছি, এলিয়াস দিয়ে দিয়েছি. So let's say one of them is name. So second command is select clause first যে ভ্যালুটা ওটা অটোমেটিক্যালি নেমের আন্ডারে যাবে. Why? Because it's in the first position. প্রথম পজিশনে যে ভ্যালুটা এটা অটোমেটিক্যালি নেমের আন্ডারে যাবে. So second select clause এসে আবার আমার as name ইউজ করাটা কোনো দরকার নেই. We shouldn't do that, all right? And this second column as well. The second column in the first select clause we've already defined the name of the second column as type, all right? So for the second select clause as well, in the second position, whatever value we pass, it will automatically go under type. Right? And finally, must connect a union motion. That's how you would have to write your command. How this command works, is this clear with everyone? Union কিভাবে কাজ করে, কখন ইউজ করতে হয়? Yes, ma'am. Okay, good. Very good. Now, in that case,
let's move on to the next topic. Right. So conditional expressions. So আমাদের তো if else scenario থাকে না? এই if else এর জন্য SQL এ there is an option to incorporate if else scenarios. We call that case. Case হচ্ছে গিয়ে rarely use করা হয় SQL এ if ever. Usually if else scenario, if else situation যেগুলো আমরা back end দিয়েই handle করি, ঠিক আছে? যদি if this then that, if this then that, এটা তো হচ্ছে গিয়ে it comes naturally to us যেভাবে আমরা শিখেছি প্রোগ্রামিং আর কি। সো কেস তো আমরা অ্যাকচুয়ালি শিখিনি, সো কেস আমাদের খুব একটা বেশি ইউজ করা হয় না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইউ ক্যান ডেফিনেটলি ইউজ ইট। It works the same way, similar way. It works in a similar way as if else. It's very easy to understand as well. So how it works basically, take a look at the query, what it's asking for. So product description display করতে বলছে for a specified product line. Product description for each product in a specified product line. Let's say for example, product line ID 1 এর জন্য product line ID 1 এর মধ্যে in product line ID 1 all the products that are there. Product line ID 1, let's say it represents all t-shirts. ঠিক আছে, t-shirটের আন্ডারে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সবগুলো প্রোডাক্টের product description display করো, ঠিক আছে, simply something like that. And all the products that are not from this specified product line, for those products display hash 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 hash, all right, this specific garbage value, all right. So এটা হচ্ছে queryটা চাচ্ছে। So it's not a simple case of just displaying the product description for the products which are from this product line ID, ঠিক আছে, ওটা হলে তো it would have been easy, মানে আমাদের কেস ইউজ করাই লাগতো না। যদি শুধুমাত্র let's say product description display করতে হবে for those products which are from a specific product line. In this case product line ID 1, যে product lineটা ওই product lineএর মধ্যে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সবগুলো প্রোডাক্টের description display করতে হবে, but plus একটা special text display করতে হবে for those products which are not from this product line. Okay, so how do we do that? So ওটার জন্য SQL has case and else, all right. So select case and else, how it works is basically select case এর সাথে আমি কন্ডিশনটা দিয়ে দিব যে when this condition is met, product line ID is equal to 1, then what will happen? Then simply for those products where the product line ID is equal to 1, product description value will be displayed, whatever the value is under product description. Else, that is if this condition is not met, then this value, this garbage value is displayed. Okay, and this will continue until we have gone through all the rows in the product table. Once we have gone through all the rows in the product table, that's when it will end. And then finally return the result as product description. So once again, by order of execution, first once again the DBMS will go to the product table because from is executed first. So from product table, and then it will go to the select clause. Select clause again there is a case. Case means that if else scenario থাকবে, ঠিক আছে? So based on whether this condition is satisfied, a certain value will be displayed, otherwise a different value will be displayed. And this will continue for all rows in the product table. And finally the result will be displayed as product description, something as simple as that. So execute করলে যেটা দেখতে পাই basically এই জিনিসটা আমরা একটু দেখে নিই। So this is our command, the select case command, and this is what you see. So for the first product, it fell under the product line ID 1, ওটার জন্য product description দেখানো হচ্ছে, and also for the fifth product as well, it fell under product line ID 1, so product description দেখানো হচ্ছে. For the rest of them, hash hash hash. We'll know that once we take a look at, let's say, the product table. If you take a look at the product table, the very first product comes from product line ID 1, and the fifth product comes from product line ID 1. So এই দুটার জন্য product line ID value is 1. So that's why এই দুটার জন্য product finish value যেটা আছে automatically ওটা ডিসপ্লে করা হচ্ছে, ঠিক আছে? Sorry, product description value, not product finish. Product description value যা আছে ওটাই দেখানো হচ্ছে, ঠিক আছে? And for the rest of them,
for which the product line ID doesn't match with one, for those we have a random value that is provided in our query hash hash hash. ঠিক আছে? That's how case works. If you want, you can use it. If you don't want, you can skip on it. It's not mandatory for you to use case at all, right? So if else দিয়ে এই জিনিসগুলো করা যায়, and actually if else দিয়েই আমরা এগুলো করি, case আমরা খুব একটা ইউজই করি না. But if you want to, go ahead, give it a try. Now, uses for views, more complex situation, things that you might need to do in your project, all right? Or might not. Once again, you can handle complex situation using your backend logic. We are completely fine with that, okay? As long as you're forming the basic structure using SQL, all right? Anyway, so yeah. Ma'am, one question regarding this. Yes. Even if we can retrieve the value using programming and all that, we do have to show the SQL syntax in the report, right? Yes, SQL syntax report দেখাতে হবে, but it's not like যে একদম পুরোপুরি যে আমি ভিউ পর্যন্ত কিভাবে আনলাম এই ভিউটা এটাও আমার SQL এ দেখাতে হবে এমনটা না। ধরো তো হতেই পারে তোমার হচ্ছে গিয়ে তুমি এরকম ধরনের কোনো ভিউ ইউজ না করে তুমি হচ্ছে গিয়ে ডেটাটা নিয়ে হচ্ছে গিয়ে তোমার অন্য কোনো একটা স্ট্রাকচারে স্টোর করলা, ঠিক আছে, তোমার ব্যাকএন্ড ডেটা হ্যান্ডেল করলা, that's fine, right? So whatever part you've done using SQL, just share that. Or let's say for example এখানে case ইউজই করনি একেবারে, ঠিক আছে? সো কেস যদি ইউজ না করো তাহলে ওই এসকিউএলটা দেখানোটা নেসেসারি না, ঠিক আছে? ইফ এলস দিয়ে হ্যান্ডেল করেছো, দ্যাটস ফাইন, বাট ইফ এলস এর আগ পর্যন্ত তো কিছু কাজ করা হয়েছে, মানে এখানে তো কেসটা অনেক সিম্পলি দেখানো হচ্ছে, when this value then that, that's all. But in your case, for your project, you'd have to form complex calculations or make a complex calculations or computations, because you will see that output chart most of the columns are derived values, তাই না? সো ওই ধরনের ক্যালকুলেশন যেগুলো, ঠিক আছে, ওগুলো হচ্ছে গিয়ে ধরো তুমি যদি এসকিউএল দিয়ে হ্যান্ডেল করো তাহলে এসকিউএল শো করলা। আর ধরো ক্যালকুলেশনের বিষয়টা বলছি, ফর এক্সাম্পল ক্যালকুলেশন যেগুলো এসকিউএল দিয়ে তো ক্যালকুলেশন করা পসিবল, আর যদি ক্যালকুলেশনটার ব্যাকএন্ড লজিক দিয়ে হ্যান্ডেল করো দ্যাটস অলসো অলরাইট, বাট অ্যাট লিস্ট বেসিক স্ট্রাকচারটা ধরো ফর এক্সাম্পল কয়টা টেবিল কোন কোন টেবিল জয়েন করে হচ্ছে গিয়ে ডেটাগুলো পাচ্ছ, এটা তো অ্যাট লিস্ট এসকিউএল দেখাতে হবে, তাই না? ধরো হচ্ছে গিয়ে তুমি 4টা ডিফারেন্ট টেবিল থেকে ডেটা নিয়ে এসে একসাথে এক জায়গায় আনার পরে ওটার উপরে ক্যালকুলেশন করছো, অ্যাগ্রিগেট ফাংশন ইউজ করছো, হ্যান্ড দেন ব্লা 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 এগুলো করছো, এরপরে ফার্দার মাল্টিপ্লিকেশন উইথ দিস ফ্যাক্টর দ্যাট ফ্যাক্টর এই জিনিসগুলো তুমি আর এসকিউএল দিয়ে করলা না, ব্যাকএন্ড লজিক দিয়ে হ্যান্ডেল করলা, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু শো দ্যাট, বাট দ্য পার্ট ওয়্যার ইউ combined the data from multiple tables together, that you have to show in the report যে এই যে এটার এসকিউএলটা কিভাবে কয়েকটা টেবিল থেকে আমি ডেটা এক জায়গায় নিয়ে এসেছি, ঠিক আছে? আমি কি বুঝাতে পেরেছি বিষয়টা? Yes, ma'am, I Okay, think so. Right then. So the create view. We've talked about how to use create view or when to use create view. So this is similar to that. So let's say, for example, we want to display for a salesperson their biggest selling product. You cannot execute this command in the PVSC database because I don't think there is any salesperson table at all. I don't think so, PVSC database. But nonetheless, if you go through this command, you can understand the logic of it. So basically what we're doing here is that in this dynamic view, we are storing the total orders received by a salesperson for each product they have sold. As simple as that. প্রত্যেকটা সেলসপারসনের ওরা যে প্রোডাক্ট সেল করেছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের টোটাল অর্ডারস আমরা লিস্ট করছি একসাথে, ঠিক আছে? So as you can see, the salesperson table, order line table, product table, order table, all 4 of them joined together. Why? So that we can get all the orders handled by each salesperson, and in each one of those orders, which products were there, and for each one of those products, what is the total order that was placed? Total order কিভাবে পাবো আমরা যদি গ্রুপ বাই করি, গ্রুপ বাই salesperson, product description, what will it do? First, সবগুলো রোকে গ্রুপ করবে based on the salesperson name value. That is all rows with the same salesperson name value. যে রোতে salesperson name value same, ওগুলোকে একসাথে একটা গ্রুপ করা হবে. Then within that group, within each of those groups, subgroup create করা হবে based on product description value. একটা সিঙ্গল salesperson এর যে পুরো একটা গ্রুপ আছে, যে রোতে তার নিজের মানে একটা সিঙ্গল salesperson এর নাম আছে, সেম salesperson এর নাম, ঠিক আছে? ওই গ্রুপের ভিতরে
হচ্ছে গিয়ে the rows within that group, the rows which have the same product description value will be grouped together. So all the rows which have the same product basically are grouped together. Same product description value মানে কি, যে row গুলোতে product is the same ওগুলোকে একসাথে গ্রুপ করলাম। So aggregate function যেটা আছে sum ordered quantity, এটা কিসের উপর অ্যাপ্লাই করা হবে, সাবগ্রুপের উপরে নাকি on the bigger group? Will it be applied on the smaller group or the bigger group? We've done this before. Multiple columns in group by. Tell me. Aggregate functionটা কি, সেলস পারসন নেমের ও যে সেলস পারসন নেমের বেসিসে যে বড় গ্রুপটা ক্রিয়েট করেছে ওখানে অ্যাপ্লাই করা হবে নাকি the smaller group within the salesperson name group? Smaller group. Smaller group. The smaller group, very good, yes. So sum ordered quantity যেটা হবে এটা হচ্ছে কি আরো ছোট গ্রুপ যেটা, alright, গ্রুপ বাইতে আমরা লাস্ট কলাম যেটা রেখেছি ওটার ওই গ্রুপগুলোর উপর অ্যাপ্লাই করা হবে, ঠিক আছে? সো প্রতিটা সেলস পারসনের জন্য একটা করে গ্রুপ ক্রিয়েট করা হবে, প্রতিটা সেলস পারসনের তার সবগুলো রোকে একসাথে করে গ্রুপ ক্রিয়েট করা হবে। লেটস সে ফর এক্সাম্পল আই এম আ সেলস পারসন, সো যে রোতে আমার নাম আছে সবগুলোকে কম্বাইন করে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হবে, ঠিক আছে? ওই গ্রুপের ভিতরে all the products that I've sold so far, alright? So প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য আলাদা আলাদা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হবে। Let's say for example all the orders that I've handled for n tables, যতগুলো অর্ডার আমি n টেবিলের জন্য হ্যান্ডেল করেছি যে রোতে within my group, by the way, within my group, not outside, within my group যে রোতে n table is the product description value, সবগুলো রোকে একসাথে কম্বাইন করে একটা সাবগ্রুপ ক্রিয়েট করা হবে। ওই সাবগ্রুপের মধ্যে সাম অর্ডার কোয়ান্টিটি এই অ্যাগ্রিগেট ফাংশনটা অ্যাপ্লাই করা হবে, টোটাল অর্ডার কোয়ান্টিটি। সো তাহলে আমি কি পাচ্ছি, the total number of n tables that I have sold, and then another group for computer desk. What do I get? The total number of computer desks that I have sold. The same thing happens for the other salespersons as well. Does it make sense what's going on in the dynamic view now? Yes, ma'am. Right then. So what's going on in the next part then? We're going to use this view further to get exactly what the query is asking for. For each salesperson listing their biggest selling product. Before we move on to that, take a look at the second query, where we're using the dynamic view as a table. So we're using the dynamic view as a table. That part is simple. That part should be simple. From T sales as A, simply কি করা হচ্ছে, এই ডাইনামিক ভিউটাকে এক্সিকিউট করা হচ্ছে। এই ভিউটার ভিতরে যে কমান্ডটা স্টোর করা আছে ওই কমান্ডটা এক্সিকিউট করার পরে যে টেবিলটা পাবো ওই টেবিলটা, ওই রেজাল্ট টেবিলটাকে হচ্ছে কি এখানে একটা টেবিল হিসেবে অ্যাক্সেস করা হচ্ছে, ভেরি মাচ লাইক দ্য আইডিয়া অফ আ ডিরাইভড টেবিল, ঠিক আছে? সো এই যে এই কমান্ডটার রেজাল্ট টেবিল যেটা ওটাকে হচ্ছে কি এখানে একটা টেবিল হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে। ফাইন, that part shouldn't be difficult to understand. Now, assuming that from some table and then from some other table, tell me, clearly this is a subquery, yes? But is this a regular subquery or is this a correlated subquery? It's a correlated because T sales A কে refer করা হচ্ছে, T sales as A কে subqueryতে A.salesperson name refer করা হচ্ছে। That's right. If you take a look at the inner query টা যদি আমরা দেখি, you will see that in the from clause, how many tables have we listed in the inner query? Guys, in the inner query, how many tables have we listed in the from clause? One. Just one. T sales as B. Active table B. That is the only table we have referenced in the from clause, or we're calling upon in the from clause. However, in the where clause, we have B.salesperson, A.salesperson name. A.salesperson name. Does A exist within the scope of the inner query? No, it doesn't. From clause kono A bolte kono table nehi. The moment the DBMS sees that, it will look outside. বাইরে গিয়ে দেখবে কোনো A বলতে কোনো কিছু আছে কিনা. It sees that okay, outer query there is an A table. Right away we know that it's a correlated subquery. So what will happen now is that for each row of A, and remember, what does A contain? এর ভিতরে কি আছে? এর ভিতরে salesperson name আছে, salesperson name এর পাশে
product description আছে, and the total number of products that he has sold for that product. ঠিক আছে, salesperson name, product description, and the total quantity sold under that salesperson for that product. Let's say, for example, if I'm a salesperson, then my name, then product description হচ্ছে গিয়ে end table, and then under total orders, it will be, let's say, 10. All right, so I've sold 10 end tables so far in total. And then second row, again my name, and then product description, let's say computer desk, and then total orders, so let's say 20. So I've sold 20 computer desks so far, and so on for every other salesperson name. That's what we have in the A table. Remember that. Now then, for each row of the A table, that's how correlated subquery works. Remember, like a nested for loop. For each row of the A table, this entire inner query will be executed over and over again. So কি হবে? A table এর প্রথম রোতে salesperson এর একটা salesperson এর নাম পেলো, product description value পেলো, total orders পেলো, ঠিক আছে, গেল। Then what will inner query do? Inner query B table, which contains the same information, by the way, it's still T sales. So T sales এর একই ইনফরমেশনই B তে আছে, B এর ভিতরে কিন্তু একই ইনফরমেশন আছে, the salesperson, the product, the total orders, the same things are there. So B table এ গিয়ে যেটা দেখবে, for this salesperson, এইতে আমরা যে salesperson এর কাছে আছি, for this salesperson যতগুলো অর্ডার আছে, see here where B dot salesperson name is equal to A dot salesperson name. So basically এইতে আমরা যে salesperson এর জন্য দেখছি, তার জন্য দেখছি B table এ গিয়ে for that person what is the max of all the total order values. So all the rows where salesperson name is my name, let's say, ঠিক আছে, if I'm the first row in T sales table, in the T sales table, if I'm first row, so right now the cursor is in my row, all right, and in the T sales as B table এ গিয়ে সে দেখবে যে রোতে the salesperson name value is my name, in all those rows what is the total orders value, and from there what is the max value of all the total orders, what is the max value, and then fetch that row. J rote the total orders value is the max value. J rote the total orders value is the max value for my rows, by the way, only for my rows. See here, B dot salesperson name is equal to A dot salesperson name. So only for my rows. So the row where total orders value is the max total orders value, get that row and return and add the salesperson name and product description value for that row to the result table. So what do we get now? Basically, max total orders gives us the maximum value from the total orders column. So basically, highest selling point amar konta. And for that highest selling point, the salesperson name and the product description. So basically my name, the name of the product which I have sold the most, and then you get that from that here, all right? As simple as that. So when you have a complicated SQL query like that, you can break it down in this manner. Did we need to use the view completely? No. Viewটা যদি না ইউজ করতাম তাহলে আমাদের কি করা লাগতো? Remember derived table? Simply আমাদেরকে derived table ইউজ করা লাগতো, ঠিক আছে? But that would once again be very complicated. Okay? So পুরা কোয়েরিটা একবার এখানে লিখো, আরেকবার এখানে লিখো, it would be very complicated. So এই ধরনের অনেক complex query যখন থাকে, we can break it down in this manner. That is one of the purposes of dynamic view. Also, when a certain query is hit upon too often, যে ধরনের view this view is used for multiple different purposes. এই যে এই dynamic view তে আমরা যা স্টোর করছি, এটা এই পারপাস ইউজ করা হচ্ছে, অন্য আরো অনেক পারপাস ইউজ করা হচ্ছে, তাহলে আমি কি করতে পারি? একটা ভিউর মধ্যে স্টোর করে দিতে পারি, and whichever query needs this view can access that view just by calling upon the T-sales name. ঠিক আছে? So complex queries can be broken down in that manner. Yes. Are the exam questions going to be like this, like at the similar level? What do you say? Yeah, no, not this complicated. Exam-এর জন্য হচ্ছে গিয়ে you can union পর্যন্ত যতটুকু কমপ্লেক্স আমরা দেখলাম, এতটুকু পর্যন্ত কমপ্লেক্স কোয়েরিজ আমাদের হ্যান্ডেল করতে পারা উচিত। এক্সামে ক্রিয়েট ভিউ
থেকে যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকেও দ্যাট উইল বি আ ডিফারেন্ট টাইপ অফ ভিউ। আমরা দেখবো ওই স্পেসিফিক ক্যাটাগরি অফ ভিউ আমরা একটু পরে দেখবো, বাট problems in the exam where you'd have to write the query from scratch query লিখতে হবে, এরকম প্রবলেম যেগুলো থাকবে ওগুলো হচ্ছে গিয়ে for those you can assume that union পর্যন্ত যা যা complex query দেখেছো those ones, but union is in very much in that list by the way. union পর্যন্ত যা যা query আমরা দেখেছি DDL DML data retrieval যা যা দেখেছি union পর্যন্ত, এতটুকু পর্যন্ত যতগুলো কমপ্লেক্স কোয়েরি আমরা দেখেছি সবগুলো তোমাদের ফ্রম স্ক্র্যাচ লিখতে পারতে হবে। এন্ড অলসো রিমেম্বার দ্যাট এক্সামে কিন্তু বলে দেয়া থাকবে না which clause to use. You have to figure out যেখানে ইউনিয়ন ইউজ করা উচিত না গ্রুপ বাই ইউজ করা উচিত না কি ইউজ করা উচিত তোমাদের ফিগার আউট করতে হবে। বাট ভিউ অর কেস you can assume that view or case এর জন্য you wouldn't have to write the query from scratch. So Correlated that subqueries. or correlated subqueries either. For correlated subqueries as well, you can assume that you don't have to write the query from scratch. In that case, what type of problems can we expect in the exam? Let's take a look at that, shall we? So, that one. Say this is our query and this is our command. Okay. Take a look at the query, take a look at the command, figure out if everything is everything is fine. You think that everything is fine. If this command will return what we're looking for. And if you think that there's something wrong, you need to also point out what is it that's wrong here. Right? So that's the kind of stuff that you can expect from, let's say, dynamic views and let's say case or correlated subquery or other complex queries like that. So yeah. Okay. So we want to see a list of the names of employees working for the last 15 years in China. And obviously, the union should be there. Okay, so one error pointed out. Union. So yes, union is one of the problems. Union missing, right? That's what you're saying. That's one of the errors. Okay, what else? That's right, very good. একটা ইউনিয়ন মিসিং দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ইউনিয়ন থাকা উচিত। ইউনিয়নটা কোন জায়গায় থাকা উচিত ছিল? ইলেকট্রিক উপরে। দ্যাটস রাইট। সো এই জায়গাটা একটা ইউনিয়ন থাকা দরকার ছিল যেটা নাই, তাই তো? সো ইউনিয়ন ইজ সেমিকোলনটা বাদ। So this part or this one? I think it's the first one. Very good. Yes, that's another error. There What shouldn't else? be employee name again. Employee name Yeah, in the one. Yeah. doesn't need to be there. Second one. That's right as well. However, is this an error though? As long as the name is the same, should we have an issue? Will we get an error as long as the name is the same? Same, so I guess it wouldn't matter. So, do you understand what I'm talking about, Nusrat?
Yes, What ma'am. you're saying is right যে মানে এই জায়গাটা এটা রাখাটা redundant, so we shouldn't keep it there, sure, but আমাদেরকে তো বলছে যে error find করতে, error যেটার জন্য আমরা error পাবো, এই এমপ্লয়ি নেম আর এই এমপ্লয়ি নেমের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? No. No. Same. So should this be an error actually? No. It actually No. error. It's recommended Um, that you don't repeat this. It's redundant, but is it an error? That's the question. No, it's No. not an error. Right? So what else? and Anything I else? think get date should be on the left. Get date should be to the left of YY dot of higher date. This one. Does it matter? Like, is it absolute values returned? I don't know. You don't need to worry about the functions. ঠিক আছে? Get date নিয়ে কি আমরা কখনো কাজ করেছি খুব একটা না তো। মানে No, like roughly. the difference, like get date Get is date supposed to is be different. higher than. Yeah. This Okay. will it not be from the store table, the second from table, from command, the second command, select, the second select command. So will it be Very not good. from- Yes. This is also an error. That's also an error. So Shafai, তুমি যেটা বলছিলা get date is মানে this we are assuming will work the same way as sys date. ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো নিয়ে হচ্ছে কি আমাদের খুব একটা bother করার দরকার নেই. Yeah. Unless the No, I parentheses was. don't match. Right? No, ma'am. Get date হ্যাঁ, My- বলো। My question was get date is larger than higher date. So should it be on the left of higher date? I don't Oh, know. that doesn't matter. Date diff মানে এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ডিফারেন্সটা দেখাবে। ঠিক আছে? মানে নেগেটিভ পজিটিভ কিছু নাই। Date diff doesn't return negative positive anything like that. Date diff এর যে স্ট্রাকচারটা y by and then a date আর a date এর ডিফারেন্সটা দেখাবে। The difference, but in terms of just let's say magnitude, all right? So কোনো plus minus কোনো কিছু থাকবে। So that doesn't matter. Okay? It can't be negative আর কি basically. So এই দুটার মধ্যে year in terms of years, what's the date difference? As simple as that. Okay? So you don't have to worry about that. Shouldn't there be a store table? Store table. Here. From Yeah. Yeah. ওটা তো already point out করলাম যে TBL publisher এর জায়গায় TBL store থাকা উচিত. So this is also another error. So far we've pointed out 3 errors. Right? Anything else? That's the tricky bit about these questions. Jay, the query is right there in front of you. So you don't have to write it from scratch, but you also don't know how many errors there are. You've pointed out 3 errors. Good job there. But you're nearly there, not quite. আরেকটা error বাকি আছে। এটা কিন্তু এক্সামে বলে দেয়া থাকবে না by the way. তোমাদেরকে figure out করতে হবে ভালো মতো দেখে। আরেকটা error বাকি আছে। This one is going to be very difficult to notice actually. So remember, we were talking about how you don't have to worry about what the get date function is as long as you understand that, okay, it will get some date. Sysdate er moto ekta function. It will get the date of the system, something like that. But we do know that functions parentheses কিভাবে কাজ করে. Date differ opening parentheses. Oh, Date differ there closing is no parentheses. What is this? date differ left sided parentheses. No, here, yeah, they differ parentheses, opening parentheses. After function the opening parenthesis starts here, and this is where it ends. Then what is this parenthesis doing here? Yeah. This is. That's the final error, right? That's the last error. So these are all the date errors. differ left. একটা error হচ্ছে গিয়ে এই semicolon থাকা উচিত না. It shouldn't have been there, right? And আরেকটা হচ্ছে গিয়ে এই যে TBL publisher এর জায়গায় TBL store হওয়া উচিত. Second error, right? And another one is this parenthesis shouldn't have been there. And finally, here, instead of this semicolon, there should have been a union. এই জায়গায় একটা union থাকা দরকার ছিল, যেটা missing. So 4 errors in total. So এই ধরনের কোয়েশ্চেনে তোমাদেরকে যেটা করতে হবে, এরর গুলো পয়েন্ট আউট করতে হবে, and then
you have to write the correct SQL. Error point out করার পরে what is the correct SQL, you have to write it. Okay, that's the type of problem. Okay, shall we try another one of this category of problems, or do you guys want to end the session here today? Another one. Okay, good. Let's try another one then. ওই জন্য ছিল বললো? Okay, so once again, so we want to see a list of the names of the country that has or have maximum number of publishing houses. Maximum number of publishing houses আছে যে country অথবা যে country গুলোর তাদের list দেখতে যাচ্ছি, list of the names. So this is the command for that. Let's try and see if we can figure out whether there are any problems or not. যদি কোনো কমান্ডে কোনো ভুল না থাকে, if you feel that there are no errors, it could very much be like that. যদি কোনো ভুল না থাকে মনে হয়, simply say that okay, there are no errors. All right, simply no errors বলে দিলে চলে, ঠিক আছে? So what are the errors? If there are any, that is. We want a list of the country or the countries that have the maximum number of publishing houses. That's what we want from this query. That's what we want this query to return. আগে দেখো queryটা রিটার্ন করতে পারবে কিনা, ওটা ফিগার আউট করতে গেলে দেখতে পাবা যে কোথাও এরর আছে কিনা। এই প্রবলেমটা তো relatively easy to figure out. Derived table, I'm not even using it. Wait. Should it be derived table? No. First of all, try and understand what the query is asking for. We want a list of the country or the countries that have the maximum number of publishing houses. Oh, it This should be table TBL Publisher store, no, table. TBL publisher of it. Yeah, so see here, what is the inner query doing? এখানে যে একটা inner query আছে সে কি করছে? Just stores. TBL store এর করতেছে। মধ্যে group by country করে maximum number of store count করছে। Country wise maximum number of store count করছে। আমাদের তো country wise maximum number of store count দিয়ে কোনো কিছু হবে না। আমাদের country wise maximum number of publishing houses এর count লাগবে নাকি? Right. Get a list of the countries with the maximum number of publishing houses. Country wise আমার maximum number of publishing houses লাগবে, the count of publishing houses লাগবে, and we will get that from the TBL publisher table. TBL publisher থেকে পাবো, TBL store থেকে যেটা পাবো না। So here we are getting country wise count of publishing houses. প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে টোটাল কতগুলো পাবলিশিং হাউস আছে সিম্পলি এটা পাচ্ছি এখানে। ফর ইচ কান্ট্রি দ্য টোটাল নাম্বার অফ পাবলিশিং হাউসেস ইন ইচ কান্ট্রি এটা পাচ্ছি এখান থেকে। গেল, ভালো কথা।
Then from this table, where the num count value is the max num count from the same table once again. See here, এখানে আবার একই জিনিসই লাগবে না, আমরা কি করতে চাচ্ছি, আমরা চাচ্ছি Publicity. সিম্পলি যে কান্ট্রিটাতে হচ্ছে গিয়ে নাম কাউন্ট ম্যাক্সিমাম, যে কান্ট্রিটাতে নাম কাউন্ট ভ্যালু ম্যাক্সিমাম ওটা পেতে চাচ্ছি, যে কান্ট্রিটাতে নাম কাউন্ট ভ্যালুজ ম্যাক্সিমাম। ওটার জন্য আমার কি লাগবে, again এই ইনার কোয়েরিটা এক্সিকিউট করতে হবে, এই যে আবার এখানে ইনার কোয়েরিটা এক্সিকিউট করলাম, আর এই টেবিল থেকে বের করতে হবে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কোনটা, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বের করে তারপরে ওই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেটা নাম কাউন্টের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেই রো এর সাথে ম্যাচ করছে ওই রো বা ওই রো গুলো থেকে কান্ট্রি ভ্যালু বের করবো, ভালো কথা। বাট সেকেন্ড ইনার কোয়েরিতে once again TBL, will it do us any good? No. I don't we The TBL publisher. do we need the whole thing though? The sub query in the third last line. This one. Yeah, like from derived table korle hoy na? Not really, because you're using this up here, the from clause, ঠিক আছে? It cannot refer to that, মানে this one here is in the outer query, right? এটা তো হচ্ছে গিয়ে this one, this inner query, for this inner query, from the perspective of this inner query, this here is the outer query, no? Naki, the moment you do here from derived table, it will be treated as a correlated subquery. তাই না? Yes. So correlated subquery হিসেবে ট্রিট করলে তো আমাদের হচ্ছে গিয়ে মানে it becomes troublesome then. গ্রুপ বাই কান্ট্রি ওইখানেও তাহলে ডিরাইভ টেবিল লিখতে হবে না? And মোস্ট ইম্পর্টেন্ট there's- সাফায়েত একটা কথা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম একটু আগে, যেটা নুসরাতকে বললাম, ঠিক আছে, যে what you have to figure out is, are there any errors? What you're saying is that, is there any need for this or that? Is there a better way to do this? Of course, আমরা একটু আগেই দেখলাম ডাইনামিক ভিউ ইউজ করতে পারতাম, একটা ক্রিয়েট ভিউ ইউজ করে ক্রিয়েট ভিউর মধ্যে কি করতে পারতাম, ক্রিয়েট ভিউর মধ্যে এটাকে স্টোর করে দিতে পারতাম, তাই না? তারপর we could simply call upon that view এখানে। There are better ways to do it for sure, but the question is, are there any errors? So what you are talking about, Shafat, you were asking about, is there any need for this? No, that's not the question you need to ask. The question is, will this cause any error? That's what we are looking for. Error finding problem. Better way or anything, not anything like that. Je eta better na ota better. Error ache kina. This is an error. TBL store amar diye ami publisher information pabo na. This is an error. Store diye ami publisher information pabo. So error dekhi. Ar kono ki error ache ekhane? and Group by num count country. greater than 1. Where num count greater than here. And no, like after this, where there should be like another and, Why? You're talking like about this? one or more, they say. Oh no. No. One or more, that one or more countries. The country, this basically means that list the name of country that has maximum number of publishing houses, or countries that have maximum number of publishing houses. Oh. Remember, Oh, Yeah. that's what it means by this. Country one or more. All right. So num count এর সাথে এটা কোনো সম্পর্ক নেই। Num count is what? Once again, try and understand that. What is num count? The total number of publishing stores houses. in a country. The total number of publishing houses, that's what we want. এখানে মধ্যে total number of stores, but we need the total number of publishing houses. From there, we will get the country with the maximum number of publishing houses. So num count greater than 1 so ultimately has nothing to do with country anyway. So no, that's not the problem here. Any other errors? Nusrat, you were trying to say something. মিস লাস্টের গ্রুপ বাই কান্ট্রি এখানে অ্যাজ ডিরাইভ টেবিল হবে না? Very good, exactly. This here, remember, is once again a derived table. And will a derived table work if you don't use the alias? No. No, it won't. So we must use derived table alias here once again. So as derived table.
Yes. That's another error. So total 3 errors in total there are 3 errors. একটা error হচ্ছে গিয়ে প্রথম error হচ্ছে এখানে TBL publisher হওয়ার কথা, এখানে TBL publisher হওয়ার কথা, finally derived table missing. Right? That's the last error. You can expect at least 3 errors, right? এটা বলে দিতে পারি যে তিনটা মতো error থাকবে, ঠিক আছে? So it can be anything from 2 to 4. চারটার বেশি হবে না, দুটার কমও হবে না. On an average around 3, ঠিক আছে? Errors. You should look out for those. So এই ধরনের প্রবলেম থাকবে, ঠিক আছে? From this. ma'am. Yes. So this SQL code ki amra indent kori na, because this is very hard to read like this. If you want, you can indent. I didn't bother আর কি. Yeah, মানে ইসেতেও কি বলে error finding এর ক্ষেত্রেও মানে would that be helpful for you guys if it's a bit indented? Of course. Okay, all ma'am. right. Definitely. হ্যাঁ, I'll try, but আমরা তো ক্লাসরুমে অ্যাসাইন করি, ক্লাসরুমে তো এত ইন্ডেন্টেশন বা হাবি জাবি এগুলো কিছু করা যায় না, so I'll try nonetheless, but no promises. মিস এই টাইপের কোশ্চেন থাকলে মানে ইরর গুলা শো করব নাকি মানে লিখে দিব যে এটা ইরর, কিভাবে আনসার করব? Come again? মিস এই টাইপের কোশ্চেন গুলা মানে ইরর কি দেখাবো? এরর দেখাতে হবে, এরর মানে পয়েন্ট আউট মানে লিখে দিতে হবে আর কি, যে কোন কোন জায়গায় এরর আছে এটা পয়েন্ট আউট করতে হবে, মানে দেখা বা বলতে ইটস আপ টু ইউ, যে রেড মার্ক করে আমরা যেভাবে দেখেছি তারপর নিচে লিখে দিয়ে পয়েন্ট আউট করে দিতে পারো কোথায় কোথায় এরর আছে, এন্ড অলসো একটা এক্সপ্লেনেশনও চাওয়া হয় যে ওয়াই ইউ থিংক দ্যাটস অ্যান এরর, ঠিক আছে, এন্ড অলসো দ্য কারেক্ট কোয়েরি, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো লাগবে, যে ওয়্যার ইজ দ্য এরর, হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট কোয়েরি এন্ড ওয়াই ইটস অ্যান এরর, ঠিক আছে, কি প্রবলেম হবে। ফর এক্সাম্পল এখানের মধ্যে খুব সিম্পল এক্সপ্লেনেশন, TBL স্টোর এরর কেন, কারণ আমরা চাচ্ছি ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ পাবলিশিং হাউসেস, সো এখানের মধ্যে টোটাল কাউন্ট অফ স্টোরস ইন আ কান্ট্রি, এটা দিয়ে আমি কি করবো, এটা দিয়ে তো আমি কিছু করতে পারবো না, এই জায়গায় আমার টোটাল কাউন্ট অফ পাবলিশিং হাউসেস ইন আ কান্ট্রি লাগবে, সো TBL পাবলিশিং হাউস থেকে এটা পাবো, নট ফ্রম TBL স্টোর, সো দ্যাটস ওয়াই ইটস অ্যান এরর। এই জায়গাটা ডিরাক্ট টেবল মিসিং, ওয়াই ইজ দ্যাট অ্যান এরর, উইদাউট দ্য an alias, without an alias for a direct table it will not work, that's why it's an error, so এইভাবে just বলে দেয়া, ঠিক আছে, as simple as that, and then writing the correct SQL after that. So 1, pointing out the errors. 2, why there are errors. 3, the correct SQL. 3 parts to that, ঠিক আছে, clear? Yes, ma'am. Okay, এখন তাহলে finally ma'am. last একটা example দেখি আমরা, let's take a look at this one here. Total earnings for HarperCollins, a publishing house, এটা total earnings আমরা calculate করতে যাচ্ছি, how do we do that? First of all, how to calculate the total earnings for any publishing house, think about that. Titles লাগবে, সেল লাগবে, পাবলিশিং হাউসও লাগবে, ভেরি গুড, সেল তো অফকোর্স লাগবে, সেলের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকটা বই কতটুকু সোল্ড হয়েছে এটা আমরা পাবো, এন্ড অলসো পাবলিশড বাই হু, HarperCollins, শুধুমাত্র যদি পাব আইডি দিয়ে সার্চ করা যেত তাহলে আমাদের পাবলিশার টেবিলটা লাগতো না, বাট HarperCollins নাম দিয়ে দেয়া আছে, সো নাম যেহেতু দিয়ে দেয়া আছে সো আমাদের পাবলিশার টেবিলটা অ্যাকচুয়ালি লাগবে, ঠিক আছে, সো উই নিড অল দিস 3 tables. Good, ভালো। So obviously pub ID থাকবে না, we change it to p dot pub name. Where again? Here. Yeah, p dot pub name. Will that Equals work? What is this? HarperCollins. What is this? How many tables are here? First of all, count. How many tables are here? 3 tables. Oh, sorry, it's just Do the we need all join this? name. Exactly. This is the joint condition. Can you do? So Can I you have to perform write this joint? and Yeah, then. exactly.
সো এই জায়গাটায় এই দুটো জয়েন্ট কন্ডিশনে তো আমরা মানে হাত দেওয়ার আগে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে এখানে হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দিস ইজ দ্য জয়েন্ট কন্ডিশন, তো থাকতেই হবে, ঠিক আছে। বাট বিফোর মুভিং অন, ফার্স্ট আমরা দেখি জয়েন্ট কন্ডিশন গুলো ঠিক আছে কিনা। Remember, this is error finding. You have to pay attention to every single detail. First thing, just আমি যেটা বলবো এরর ফাইন্ডিং এ চিন্তা করো তুমি নিজে কোয়েরিটা কিভাবে লিখতে হয় এভাবে করে চিন্তা করে এই কোয়েরিটা দেখো। Find total earnings of HarperCollins a publishing house. First, fine. So first of all, from which table? কোন টেবিলে গিয়ে আমার এই জিনিসটা দেখতে হবে? এটার জন্য আমার কোন টেবিলে যেতে হবে? Publisher doesn't have a title ID. Very good, exactly. So first of all, we need to go to these three tables for sure. Sale table গিয়ে আমি পাবো প্রত্যেকটা টাইটেল কতটুকু সোল্ড হয়েছে, ঠিক আছে। ওই টাইটেল কোন পাবলিশার পাবলিশ করেছে ওটার জন্য আমার টাইটেল টেবিলে যেতে হবে, রিমেম্বার দ্যাট। So if you take a look at this here, sale table has how much, by what quantity and blah 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 a certain title was sold. Fine, ভালো কথা। But ওই টাইটেলটা কোন পাবলিশার পাবলিশ করেছে এটার জন্য আমার টাইটেল টেবিলে যেতে হবে, ভালো কথা। বাট পাবলিশারের নাম দেয়া আছে, আইডি না, সো ওটার জন্য আমার পাবলিশার টেবিলে যেতে হবে। So far we see that we need all these three tables, so far so good. Titles table, sale table, publisher table, তিনটা লাগবে, so far so good. Then we will see join condition গুলো ঠিক আছে কিনা। Titles table আর sale table কে জয়েন করার জন্য কমন ডোমেইন কোনটা একটু দেখি তো। ফরেন কি প্রাইমারি কি রেফারেন্স বিটুইন টাইটেল এন্ড সেল, হোয়াট ইজ দ্যাট? Title ID. Title ID, very good. So we need title ID from these two tables. Are we using the title ID here? Yes, but Yes. will we P get dot title ID. P No. dot title ID at all? Title ID. Publisher table title ID বলতে কোনো কিছু কি আছে? No. 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 So will we get P dot title ID at all? P dot title ID কি DBMS recognize করতে পারবে? না. It's an unknown column for the DBMS. So remember that we are trying to join titles table and the sale table. So এখানেও title ID আছে ভালো কথা, but P dot title ID হতে হবে, S dot title ID হতে হবে। Because আমরা তো join করার চেষ্টা করছি title আর sale table. So this has to be T dot title ID, S dot title ID. P dot title ID দিয়ে তো হবে না। So this was wrong. This was an error. Next, sale table, sorry, next publisher table কে জয়েন করতে হবে with these tables. Publisher table কে কার সাথে জয়েন করতে পারি? Sale table এর সাথে নাকি title table এর সাথে? Title table এর সাথে। Remember, Title table. if you take a look at the schema, publisher table and title table, these two tables have a certain column in common. Which one is that? Pub ID. Pub ID. P dot pub ID, পাবো? Yes. T dot pub ID, পাবো? Yes. So there is nothing wrong in this specific condition. ভালো কথা। But আরেকটা condition থাকার কথা, সাফায়েত যেটা কথা বলছিল। Which one is that? Pub name equals HarperCollins. That's right. So এই জায়গায় actually এখানে আমার হচ্ছে গিয়ে it's not supposed to end here. Semicolon এর আগে we are supposed to have certain things. ঠিক আছে? Semicolon এটা শেষ হওয়ার কথা না। What's missing then? And P dot pub name equals HarperCollins. that how we write it though? Pub name. Pub underscore name. Name is equals HarperCollins. Yeah. So this part here is missing. That's the error. রিজন কি এরর গুলো? খুব ইজি। পি ডট টাইটেল আইডি কেন এরর? কারণ কি পাবলিশার টেবিলে টাইটেল আইডি বলতে কোনো কলাম নেই। We need to reference the title ID from the title table. So this has to be T dot title ID. That's the reason this is an error. Next, এটা কেন একটা error? Because we need the publishing house whose name is HarperCollins. This will give us the data for all publishing houses. We need only for HarperCollins, not for all of them. So that's why these are errors. And then correct SQL কি হবে? Correct SQL এ গিয়ে simply বাকি সবকিছু সেম থাকবে, p এর জায়গায় t হয়ে যাবে and semicolon এর আগে এই কন্ডিশনটা অ্যাড করতে হবে। This condition has to be added before semicolon. Okay. Okay, so that's the other category of problems. Okay.
write them. So when you're writing the query from scratch, এটা আমরা already discuss করেছি এই যে কি কোন thought process এ আমাদের যাওয়া উচিত. First and foremost, you should always think about from which table, and then what are the things that you're trying to fetch, and then see if you need to fetch from multiple tables, multiple different tables, and in that case, what is the foreign key primary key differences between those tables? এটা কিন্তু আমরা দেখি তাই না? From এ যখন দেখি যে মাল্টিপল টেবিল লাগবে তখন কিন্তু আমরা এই জিনিসটাই খুঁজি যে foreign key primary key reference আছে কিনা, common column আছে কিনা. That is the relationship we try to explore. And if there are any other conditions that we need to include in the where clause. If there is any need for, finally, if there is any need for group by or having distinct not in and so on. এভাবে করে you need to think about it. Finally, transaction. Transaction হচ্ছে গিয়ে something that if you want you can use. Transaction হচ্ছে গিয়ে use করা হয় to make sure that we are inserting data in a safe manner. All right. So without transaction যেটা হবে, we have a group of insert commands. Let's say 1,000 lines of code, all of them insert commands. মাঝখানে কোনো একটা জায়গায় ভুল আছে. So what will happen is that if you don't use a transaction, let's say you have an error in the 590th column. 590th column এ গিয়ে তোমার error আছে. How will you know that 590th error, 590th insert command threw an error if all the columns before have been executed completely fine? And all the columns after as well. How would you know that? It's very difficult to troubleshoot. Transaction, on the other hand, the way it works is that if you begin transaction, end transaction, ধরো শুরু করলো প্রথম লাইন থেকে, ইনসার্ট করলো অর্ডার টেবিলে, দেন বাকি যতগুলো অর্ডার টেবিলে ইনসার্ট কাজকর্ম আছে সবকিছু ইনসার্ট করলো, অর্ডার টেবিলে সবগুলো ইনসার্ট শেষ, অর্ডার লাইনে ইনসার্ট শুরু করলো, অর্ডার লাইনে ইনসার্ট শুরু করে 20th রোতে গিয়ে দেখলো কোনো একটা এরর আছে. The moment it throws an error, the transaction will be rolled back. All the changes will be rolled back. So far, যত change করা হয়েছে to the order table or anything else will be rolled back. No changes are made permanent until the entire transaction is executed without any error. The changes will be only made permanent after the end transaction is reached without any error. That is, মাঝখানে যে কোনো পয়েন্টে কোনো error হলে the entire transaction is aborted and all the changes are rolled back, right? So that you can figure out what was the issue. And let's say, for example, if you see that because of the issue, so the changes that you wanted to make, all of that has to be reverted. You don't have to go through all of those 590 rows and make the change once again. You understand what I'm talking about? Without the transaction, let's say 590তম insert command এ গিয়ে কোনো একটা error হয়েছে, এর আগে যতগুলো কমান্ড ছিল সব তো অলরেডি এক্সিকিউট হয়ে গেছে, এটা তো অলরেডি ইনসার্টেড. এখন তুমি এরর ফিগার আউট করার পর কি করতে হবে? বাকি সব রোতে গিয়ে আবার you have to change it back manually, which is a nightmare. Think about it when that happens for 10,000 rows and thousands of rows for larger enterprises. What happens then? বাকি সবগুলো রোতে গিয়ে আমার হচ্ছে কি আবার এই চেঞ্জগুলো করতে হবে, which doesn't make sense. It will take forever. So that's why we use transaction. যখন আমরা অনেকগুলো ডেটা একসাথে চেঞ্জ করতে যাই আমরা ট্রানজাকশন ইউজ করি, সো দ্যাট কোনো এরর থাকলে রোল ব্যাক হয়, আমরা চেক করতে পারি যে কোথায় প্রবলেমটা আছে, কি প্রবলেমটা, আর প্রবলেমটা ফিক্স করতে গিয়ে we don't have to go through basically a nightmare, alright? So এই জন্য ট্রানজাকশন ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? So whenever you make changes to the data, if it's like thousands and thousands of rows, you use transaction. For your project, you don't have to worry too much about this because there aren't too many rows. But if you still want to use transaction, go ahead and use it, right? And the transaction use করতে গিয়ে, if you face any difficulties, you can always let me know, all right? And in the exam, by the way, you don't have to worry about transaction. Transaction হচ্ছে গিয়ে just something that we wanted to mention. Transaction is something that we use when we insert data using SQL, all right? SQL use করে যদি আমি একটা স্ক্রিপ্ট লিখি যেখানে হচ্ছে আমি SQL এর জিনিস পাতে এবং তখন আমরা ট্রানজাকশন দিয়ে হচ্ছে কি ডেটাটা ইনসার্ট করে থাকি আর কি, ঠিক আছে? So you can try that out if you want to, right? And now for the exam,
for the exam, once again, let me recap. Exam এর জন্য from scratch you would have to write some SQL commands. From scratch কিছু SQL command লিখতে হবে, ওগুলো লিখতে হবে for everything until union পর্যন্ত লিখতে হবে, ঠিক আছে? Union পর্যন্ত you will get that scenario. And there will be some error finding problems as well. Error finding এর প্রবলেমটা কি থাকবে? Error finding এর প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে তোমাদের ভুল SQL দেয়া থাকবে in most cases. যদি ভুল না থাকে you can just simply state that there are no errors. Alright? আর যদি ভুল থাকে you have to point out which are the errors. Error কোন জায়গায় এটা point out করতে হবে, and also why there are errors. You have to provide the reasoning for that, a short reasoning, ছোট্ট একটা single line why this is a problem, TBL through. Because we need the TBL publishing, the publisher table. We need the publisher table instead to get the count of the publishing houses in each country. As simple as that. ছোট্ট একটা reasoning. And then finally, the correct SQL. Rephrase it into the correct SQL. That's what you'd have to do. Also in the exam, remember that normalization is also part of the final exam, because we didn't cover BCNF in the midterm exam. So BCNF is very much a part of the final exam. So make sure that you practice problems from normalization where you have to normalize until BCNF. All right. So BCNF এর problem গুলো practice করে দেখো, 1NF, 2NF, 3NF and until BCNF. চারটা স্টেজ আছে এরকম প্রবলেম দেখো। আরেকটা হচ্ছে গিয়ে ERD থেকে হচ্ছে গিয়ে প্রবলেম থাকবে। ERD প্রবলেমটা কি মিড টার্মের মতোই হবে নাকি এরর ফাইন্ডিং হবে? We haven't decided that. I'll let you guys know once we have decided that. All right. So I'll see you guys on Sunday. Within this weekend, you should work really hard on your project and make sure that you get started with your implementation. That is chart যেগুলো দেখানোর কথা, ওই চার্টগুলো কয়েকটা জেনারেট করা শুরু করা উচিত তোমাদের। We are done with SQL. You should be able to write the SQL commands in order to be able to generate those charts. At least DBMS or chart generate করার জন্য যা ডেটা লাগবে ওই ডেটাটা ফেচ করতে পারা উচিত। So try and work on that in this weekend, and either by today or tomorrow I will post a deadline for the demo video. And by the demo video it means that your implementation has to be done before the demo video deadline, because otherwise kisher demo video upload korba. All right. So yeah, make sure that you utilize this weekend wisely and work on your project, right? If you have any questions, feel free to stay back. If not, then you can leave the session. So ma'am, the syllabus is finished basically. For the final exam, yes. For the project, we have some other stuff to discuss. But for the final exam, yes. That's all.